Hello and welcome. This is the Recap Show. Now my beautiful name is Victor Odhiambo, a boy handsome, home and away. Director umefurahi, si ndio? Yani I'm so handsome, my director has to force me to say it. I hope you're happy. Okay, this is one of the biggest, if not the baddest show right now in Eastern Central Africa. In fact, the world at large. So thank you so much for tuning in. It feels absolutely amazing that you are seated at home just for me. And for that case, now this director wangu ameamua leo kutakuwa na WhatsApp number, so you can send in your salams. You can interact with me. The number is 0724121812. An amazing stuff. Too many, and if I don't get time, msini crucify. Director amesema atazipitisha hapo chini. But for now, text me. I know I'll find time to read them. Okay? Now, have I said my name? Yes, I'm Mr. Odhiambo. I hope you know that. The hashtag to use tonight is hashtag the Recap Show. And you can start tweeting at DaySacTV and at Victor Odhiambo_. The SMS to use is 23595. Now, the Recap Show. Yeah, for a better part of this week, I have just realized that the campaign trails are starting to sound like school funkies. Kwani hamnipei memo? Check out what happened to Dr. William Samoei Ruto some days back. The people in attendance were too few and empty seats could be spotted all over the venue. This forced the organizers to call students from Kathonzweni Secondary School to fill up the empty seats. Yeah, na watu wakaanza kusema ati kwa nini Mr. Deputy President analeta wanafunzi ndani ya kampeni yake. My friend, wewe ndio uko na shida. Let me tell you one thing. The Deputy President is just doing something we are called future procrastination. These are the future votes. Hawa jamaa unauzia manifesto in the next 5 years watakuwa wanapiga kura. Akili mtu wangu. Huyu jamaa pangwingi anatupanga na strategy za nyingine noma sana. Hawa watu hii kama alikuwa form 1 saa hizi akitandikwa miaka 5 atakuwa na kura. Hamuoni kama ni manifesto? Akili mtu wangu. Kitu kingine boss elewi ni yani ni aje Deputy President jamani hana watu lakini. Kwani hamjapatiwa memo? That right now, for you to have a campaign successful, you need to have what? Msikuwe na wasiwasi, we are under control. Everybody, mtu yote amekaa hapa paka aende nyumbani na lunch. We have capacity, man. Whatever that Kenyan has said. We need to have capacity, bana. Yes, you need to find a way to a man's heart. Director wacheze hiyo kipindi waone na the way to a man's heart ni gani. Hapana, sio huyo, lakini you get the message. A way to a man's heart is through his stomach. Just in case we come to your campaign and you are tired of listening to this. In 3 months' time, the stadium in Chuka will be complete. In 3 months' time, the stadium in Moyale will be complete. We might as well come to your campaign because of this. Jamani. Hata mimi nilijaribu. Nilirusha pale mikate watu wakafurahi wakacheka na jokes zangu zikaweza. Now, people who are arranging these things, check out on that bwana. DP is a very big guy. Huwezi muembarrass na viti ambazo ziko empty. Na hako na manifesto ya bottoms up economy. Kwani hamtaki kwenda up? Now, forensic flash. Students built a robot to hover around the moon. Recommend his remote scares us as the media. Kim Jong-un features in a new film. That is a North Korean leader. And Twinder swindler brings pressure. Talking about peer pressure in this country. Jeff Bezos yacht, umesema? Yacht. Brings down the BBI, the Bridges Initiative of Rotterdam. BBI inanipatia confusion. Let us start. Now, uko majuu, those juu ni wapi? Wanafunzi wamejenga a robot. This robot is meant to hover around the moon. Student-built robot rover on track to explore the moon. Something that even NASA people have not even tried doing up to now. And they're going to use these when your students wametengeneza. So nilikuwa nimeka hapo na director wangu akanikumbusha CBC. We as Kenyans are also trying. Hatuwezi baki nyuma. Hata kama bado tunatengeneza necklaces za githeri, but we are making progress. And I was wondering why we are doing like that. Because nimegundua kumbe CBC ya Kenya imegawanywa mara mbili. Kuna CBC ya hawa. Unaona hizo helmet na hizo map. Alafu sasa kuna CBC yetu sasa. Mungu letuokoa katika mateso. Mungu letuokoa katika utumwa Farao. Shusha moto.
Na hii course inaendelea vizuri sana. The only problem I have right now is if someone initiates the Kanyari course in this CBC. Malachi 3:10. Malaki 3:10. Yes. Inasema nijaribu kwa njia hii. Uone nikifungua milango na madirisha na nimwage baraka juu ya maisha yako. Jo jamani, tutaumia. Hiyo course isijaribu kuingizwa hapo kabisa. We will suffer as Kenyans. And before I just get away from the CBC gospel news, let me perhaps introduce you with a new sample of preaching. Mnaweza okoka. Maisha yenu itatapikwa. Ploti zenu zitatapikwa. Amen. Milango zimefunguliwa. Tumeona milango zimefunguliwa. And I know we are going far. We as Kenyans, tukijaribu tu kuacha tu mambo ya githeri kando na mambo ya shopping kwa soko, CBC itaenda mbali. Hata watu wa majuu maybe walianzanga hivyo, wakapata capacity, wakafungua ma robots. Sasa hizo tunaweza fungua tu githeri. Lakini ni sawa. Magoha, keep it up. Tunaenda mbali sana. Now, Eric Omondi, for the better part of Wednesday, has been trending. This is after he appeared in a cabin around the parliament. Check out this video. Okay, director amesema ni apologize. Sorry. We apologize to Eric Omondi because he apparently landed like Pharaoh in a 6-inch glass Mercedes-Benz bulletproof structure with the 3 bodyguards allulating it towards the parliament road before it was put down. Yes, makosa ni yetu mkuu. And then this guy went ahead to say that he will go to a hunger strike. Shida ilikuwa venye KRG the Don aliingia. Hapo ndio jamaa aligundua kumbe hii kesi ya wananchi wa Kenya, hii muziki haikuangi jokes. Jamaa alifyamba. But thank God hawakumletea Maragwe juu we. Hiyo kibuko lange kalika. Eric Omondi. Umeona watu ambao unatetea jamani? Hii ndio talent unataka. This is the talent you are fighting for to be played in the media industry. Sadly niko tu kwa njia naenda kwa duka nikapatana kweli ni ya mapolisi wakiwa wanakimbiza wezi. I am just thinking. I think this is the point jamaa realize ni kubaya. Because hao watu wanacheza. Na hata nani mse mse wa Kishash Kibash pia yeye amesema alishatengeneza hit song na anaquit. Not my words. His words. Eric Omondi, you are fighting for the wrong people. And then he went ahead to go and claim that atafunga media stations zote. Now whoever is giving Eric Omondi the remote to shutters, tell him we are scared. Utatufungia TV. We are really scared, Eric Omondi. Tuna apologize. We are very scared. In fact, right now, I feel like I can run out of this set. But we hope you get your justice, man. Okay? Now, pia ukuna. This guy, but Eric Omondi sometimes don't make sense. You are the same person who has been playing parodies like in Wasafi, and right now you are coming to tell us that we need to. Okay, nimekumbuka umecheza ngoma moja ya nini? Ya Sauti Sol. Hapa ni nywe. Hapa ni nywe. Nywe. Hapa kwangu ni nywe. Ama nimemrap makeup director sijarab ndio? Okay. Thank you. Now, I love talking about North Korea because Kim Jong-un never anaitwanga hivyo. Kim Jong-un. That guy is an amazing guy. This guy has featured riding a white horse, and the White House is supposed to show that he is the leader of the people by the people. And he has featured in a new propaganda film called The Great Year of Victory 2021. Now, here is where the story starts. The film, according to the article that I found the research from, does not necessarily talk about Kim Jong-un's wealth. Okay, sorry, see wealth ni health. Jamani, unajua, I am starting to behave like I'm a politician. Na si nilianza hii maneno. Manze ni ujamaa. Ministry of Wealth. Sio mimi. Health na wealth zimekuwa shida. Anyway, they say health is wealth. Sasa umeelewa, but hata Mutahi alikuwa shaanzisha. Sio mimi tu. It does not talk about his health. Rather, it talks about the way he has been stressed and his health has been deteriorating. Yani haiongelei health yake,
lakini naongelea venye health yake imekuwa ikiteremka. Hiyo taifa ni naomba. Msiongelee health ya president, lakini health yake imekuwa ikishuka. Ni sawa tu. And then it goes ahead to say that this guy has been stressed for working too much for his people. This is after economic sanction that caused food shortages in his country, the flood, the pandemic, mambo ya grenade. Unajua jamaa anarusha siku hizi missiles, kibahati mbaya tu, zimefanya mkuu amekonda. Yaani huko wasee wanakonda juu ya kazi. My friend, from where I come from, unaamka asubuhi ukiingia serikali. Kesho mtu wangu. Hey, karibu anaone bwana. Hey, jamaa anafyamba kwa kazi bwana. Jamaa anafyamba, lakini makosa ni yangu wako. Hapana. Sawa, fanyeni tu kazi. Sasa watu tukosane. And I think we as Kenyans right now, campaign ifai kuwa maneno ya kuongea ati unajua nitakuja nikutengenezea barabara 20 na unajua hata ya kwanza ya kwenda kwako hujaunda. Tuanze kuleta kilo. Jamaa kiingia power mnampatia weighing bridge. Okay, si weighing bridge, weight lift. Anakanyaga, anapimwa kilo yake, tunaona kuna kilo ngapi. Baada ya miaka 5 tunaangalia jamaa umeongeza kitambi size gani. I think tutakuwa tunafanya kazi vizuri because right now as a country tumetengeneza watu. Bala kututengeneza kama wananchi, tumewajenga. Sorry, director amesema niache hiyo joke. Okay. Sasa sisi kama wa Kenya tumejawa na peer pressure. Peer pressure imetutandika, tumejawa na peer pressure. Sasa there's a movie that has featured called the Tinder Swindler. Now the Tinder Swindler is a movie that features women who have been conned by a guy who is having rich life. Anakwambia anakwambia kitu tu, kumbe ni ukweli. Mtu wangu aliniambia siku moja, bora uko na gari ndugu yangu, you are safe. Sasa huyu ako na ndege, ako na yacht, ako na private mansion, ana travel kila siku. Mbona akose kufurahisha watu? So this movie talks about how this guy went ahead and conned a lot of ladies. Na kama leo I will be asking the guest who is coming on studio because it's a surprise. Siwezi waambia saizi yako na kiburi na leo namleta kwa stage. Nitakuwa namuuliza kama ashaikoniwa. So it will form the better part of our discussion today aside from what we're going to talk about. But lazima ajibu swali. Sasa watu wanakoniwa ya kimaajabu, hata mimi sija watch jamani. Na mseme nawapatia peer pressure juu I am just sending the message. I am not a peer pressure. This is just the message I'm sharing. But you may watch those jamaliza, but he has been swindling money from these leaders. Sasa nikapata story nyingine Kenya that there's someone mwenye apparently alioda samaki, canned fish. I think worth about millions of money. I think 2 million. Shida ni venye alikaa akaona investors. Okay, nimesema story vibaya. So there's a guy in Migori, my hometown county, who apparently was conned where he was told to offer 2 million shillings to be given canned fish to sell to a certain mzungu. The problem however was, jamaa alikaa wiki 2 mzungu hajai kuja. And the offer was so good. Alinunua can moja na 5,000, alikuwa anauza na 7,000. The profit ni 2,000. We Kenyans ngamwaya. Pesa is sweet. Profit legitability. Pesa legit. 2,000 profit. From 2 million ukiongeza 2,000 ni pesa mingi sana. Sasa Mkenya akangoja wiki kama 2 mzungu hajai kuja. Akaamua kufungua the can, akapata ni maragwe. Miracles of Jesus. Apparently in Kenya you can turn fish into beans. It was very funny. Okay, it is not funny, director, sorry. Now I just want to ask right now when nimesema WhatsApp number 0724121812. Send me some of your experiences when mmeshaikoniwa. Juu Kenya imeanza kuwa mbaya basi. And something I want to tell you, just a simple advice guys. Hii Kenya hakuna mtu atakupatia pesa ya bure jamani. We need to learn that. We have been told many times, Ngamwaya amesema hii kitu. Watu wengi wameongelea. No one will ever give you something free. Work, work, work. And I said last time that the only place where success comes before work is the dictionary. Usijidanganye, fanya kazi, earn your thing legitimately. So advice yangu imetosha basi. Je, amesema atanitoa kwa set. Pole, makosa ni yangu. Now, Jeff Bezos, this is a very rich guy, has hit the news wave again. This time not because he's rich, but because he's building a yacht in Netherlands, 127 meters long. Yeah, alafu 30 meters high. Now the yacht can't pass in a bridge. That bridge inaitwa aje director? Koningshaven Bridge. It can't pass through Koningshaven Bridge. Steel structure was the first part of Rotterdam's iconic skyline
to be restored after the city was reduced to rubble by the Nazis. That bridge, if I may give you a brief history from that, in 2014 and 2017, it was being renovated by the officials. And the official actually said that it will never be brought down because it marks a historic to their country. But here comes Jeff Bezos. I am rich, people. Allow me to pass. And the bridge is down. And this guy, the bridge is going to be demolished. And they are paying the officials a lot of money. Sorry for that. And then Kenyans did not stop. Sisi nakwambia wa Kenya, hatuwezi angushwa. So there's a truck that got stuck at City Cabanas. Hapo tu City Cabanas hapo. Kuna hiyo truck ilikuwa imebeba ndege. Alafu watu wakaanza kusema, "Oh, mbona huyu anasahau tuko na Chief Bezos wetu mwitu wa Kenya." Na sijasema ni Waititu mimi. Yes. Look at that video. Mambo iangaliwe, kama kuna nyumba yako inakaribiana na mto, wewe uambiwe ni gharama yako kuhakikisha hiyo mtu imesonga kidogo. Lakini kubomoa nyumba is not a solution, honestly speaking. But this is our Chief Waititu, the Bezos of Kenya. Sasa wakasema hiyo ndege sasa, Chief Waititu angekuwa hapo angewaambia one thing. That hiyo ndege haikuwa na shida. Ni hiyo barabara iko na shida jamani. Wakuje wabomoe barabara, ndege ipite. Kwa sababu ndege imekuwa ikajekea jamani, haina makosa. Ndege ipite, ikishapita warudishe bridge. Because one thing, it will create employment. Wakibomoa barabara, watu wamebomoa, so umetengeneza kazi, hiyo ni kazi imetengenezwa na barabara imebomolewa. Ikirudishwa, bado ni kazi jamani. Mzigo ikipita iende side nyingine watengeneza bedrooms 1 B&B. Yes. Call me Chief Bezos Mwitu Odhiambo. I love it. Director, how long do we have? Okay, before nimalize kwanza wazee. Make sure mmetuma hizo vitu zenu mtu wangu nisome tukirudi kipindi. Sawa sawa? But before I finish, director ni allowed nimalize hii. Nimeambiwa ni introduce kitu moja, Sheng word of the day. Tuna mock day. Tuna mock day is a verb. Is a verb in Sheng. I hope so, right director? I can use it in a sentence. Like, my director and my cameraman wako kwa baroda, wana mock day. Wanaenda kukatia mroro. Hamjaelewa kitu moja hapo ndani. I will explain that when we come back after this break. Thank you so much. Don't touch that dial.